Hola y bienvenidos a mi canal. El objetivo de hoy es aprender frases comunes para viajar. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo básico que es el saludo. Hello, hi, hola. How are you? ¿Cómo estás? What time is my flight? ¿A qué hora es mi vuelo? Where is my gate? Where is my gate? ¿Dónde está mi puerta? What airline am I flying? What airline am I flying? ¿En cuál aerolínea voy a viajar? Where is the restroom? Where is the restroom? ¿Dónde está el baño? How much does a magazine cost? How much does a magazine cost? ¿Cuánto cuesta la revista? Are meals included? Are meals included? ¿Las comidas están incluidas? Excuse me, do you know what time it is? Excuse me, do you know what time it is? I have a connecting flight. I have a connecting flight. I am traveling for leisure. I'm traveling for leisure. I am traveling for work. I am traveling for work. I will be here for 5 days. I will be here for 5 days. I am visiting family. I am visiting family. I am staying at the Hilton. I am staying at the Hilton Hotel. Esto fue la primera parte de frases comunes en inglés para viajar. No olvides suscribirse a mi canal y activar la campanita.